Nagy szeretettel köszöntöm Carli társunkat Amerikából, Connecticutból, aki azért csatlakozott hozzánk, hogyha jól tudom, a programmal és különösen a második lépéssel kapcsolatos tapasztalatát, erejét is zenét ossza meg velünk. So the warm welcome goes to Carli H, our dear fellow who was generous enough to join us to share with us her experience, strength, and hope about step 2. Welcome, Carli. The floor is yours. Hi, thank you. And I have to switch to the computer audio because my my headset just died. Üdvözlök mindenkit, és először is technikailag át kell állítanom a hangforrást a számítógépemre, mert hogy bekrepált a fülhallgatom. So, Carli vagyok, beléput, kényszeres, túlövő. Szia, Carli. I hope I said that correctly. Remélem, hogy jól helyesen mondtam ezt. I'm very nervous. Nagyon izgulok. So have you already said the Serenity Prayer? Yes, at the beginning of the meeting we have. Elmondtuk már a lelki béklémáját. So I'm not a big speaker in meetings, so I'm very nervous. But nem vagyok egy nagy szónok típus, egy nagy felszólaló a gyűléseken, úgyhogy még egyszer mondom, hogy nagyon izgulok. right. But I can tell you about my disease. De a betegségemről viszont tudok nektek mesélni. I have a mental twist that makes me take the first bite. Ugye mentális megszállottságom van, ami arra kényszerít engem, hogy a számba tegyem az első kényszeres falatot. And I have a physical allergy that makes me continue to want more and more and more and more. And I eat all of it and everything else. És hát ehhez társul egy olyan fizikai allergia is, amitől képtelen vagyok abba hagyni a felatok számbatételét, és csak többet, és még többet is, és még annál is többet falok, és semmi nem elég. Még utána is többet akarok. I came to OA in March of 1987. 1987 márciusában érkeztem az OA-ba. And I was handed a gray sheet and I was abstinent until January of 2021. Akkoriban divott az OA-ban ez a szürkelap elnevezésű ilyen étrendbeli megközelítés, kaptam egy ilyet, és abstinens is váltam, és az abstinenciám az egészen 2021. januárjáig tartott. It's a lot of years. It was a lot of years. So many that I forgot that I was a compulsive overeater. És hát ez sok év, amit ebben töltöttem, annyira sok év volt, hogy teljesen elfeledkeztem arról, hogy kényszeres túlélő vagyunk. I went to another 12-step meeting because I didn't have a food problem anymore. I went to Codependence Anonymous. És akkor elmentem egy másik 12 lépéses programba is, mert ugye akkoriban hát már nem volt az étellel problémám, így aztán csatlakoztam a társfüggők, az anonim társfüggők csoportjához. But they didn't work the steps, and I went to meetings for about 5 years. De ők a lépéseken nem nagyon dolgoztak, oda kb. 5 éven keresztül jártam gyűlésekre. And the meeting was having an anniversary party, and they asked me to be the speaker, and I said yes. És a dalegyűlésre, amire jártam, ott egy 5 éves ilyen jubileumi ünnepséget vagy alkalmat tartottak, és fölkértek engem, hogy legyek az egyik speaker, én pedig igen, mondtam. It took
2 seconds for me to want to get out of the meeting and eat and eat and eat. 2 seconds. Összesen 2 másodpercbe került az, hogy egyszer csak le akarjak létszállni, mint a villám a gyűlésről, és semmi más nem akarjak csinálni, csak a vég nélkül szabálni. And I ate for 8 months. És aztán 8 hónapig nem is tudtam abba hagyni ezt a bennest. About the 3rd or 4th day, I remembered, oh my God, I used to do this all the time. A 3. vagy a 4. napon voltam ebben a lelkmenetben, amikor egyszer csak belém mosított, eszembe jutott, hogy Jézus Úristen, én mindig ezt csináltam korábban. And there started 8 months of horrible relapse. És hát ezzel vette kezdetét egy 8 hónapos szörnyű visszaesés. So I was abstinent for 33 years or however many years, but I wasn't recovered. Tehát 33, vagy nem is tudom kiszámolni hány éven keresztül, abszinens voltam ugyan, de nem éltem felépülésben. Because I didn't do the things you need to do to be recovered. Mert hát nem végeztem el mindazt a teendőt, ami elkerülhetetlen ahhoz, hogy felépüljünk, és felépülésben is maradjunk. And the big book tells us exactly what to do on page 45. A nagy könyv, ez nagyon pontos leírást ad arról, hogy mit is kell csinálnunk. A 44-45. oldalról fogunk idézni. Lack of power, that was our dilemma. We had to find a power by which we could live, and it had to be a power greater than ourselves. Obviously, but where and how were we to find this power? Well, that's exactly what this book is about. Its main object is to enable you to find a power greater than yourself, which will solve your problem. A 44. oldalon ezzel. Az erő hiányzott, ez volt a problémán. Olyan erőt kellett találnunk, amelynek segítségével élni tudunk, és ez egyértelműen csak egy önmagunknál nagyobb erő lehetett. De hol és hogyan találjunk rá erre az erőre? Nos, ez a könyv éppen erről szól. Fő célja, hogy képessé tegye önt megtalálni ezt a nagyobb erőt, amely megoldja a problémáját. I didn't do that. I was stricken abstinent. That's it. Én ezt egyáltalán nem tettem meg. Azon kívül, hogy abstinens voltam, az egy világon semmit nem tettem. I never looked for a power. I didn't need a power. Föl se kerestem semmilyen hatalmat, mert nem volt szükségem egy ilyen felső erőre. And the God that I grew up with was not a good thing in my life. És a gyermekkoromban megismert, vagy megtapasztalt Isten, az egyáltalán nem volt egy ilyen szimpatikus, jóra való alak az életemben. Right? I had to start over in finding that power. Nulláról kellett kezdenem azt, hogy megkeresem ezt a felső erőt. It took me 8 months. Tehát ez 8 hónapig tartott nekem. I tried everything. I did the Overeaters Anonymous 14-week workbook. Az égvilágon mindent kipróbáltam, például végigcsináltam az OA 14 hetes munkafizetét. Some days I went to 4 meetings a day. When I wasn't working or sleeping, I was in a meeting. Volt olyan nap, amikor 4 gyűlésre is elmentem. Amikor nem dolgoztam és nem aludtam, akkor biztos, hogy gyűlésen voltam. I had many sponsors in those 8 months. És az elmúlt 8 hónap alatt rengeteg szponzorom is volt. I did everything they told me. És mindent megtettem, amit mondtak. And then I found the Vision for You meetings on the phone. És aztán megtaláltam a telefonos Vision for You gyűléseket. At the same time, I found
the Better Together Zoom meetings every night at 9 p.m. Eastern Time. És aztán ezzel együtt már áttaláltam az Együtt jobbak vagyunk elnevezésű Zoom gyűlésekre, amik minden áldott este 9 órától kezdődtek. A keleti part szerint. I did a lot of service on Better Together. És ezen a gyűlésen sok szolgálatot is vállaltam. And I still was not abstinent. But they didn't require any abstinence. De még mindig nem voltam abszinens, mondjuk ezen a gyűlésen nem volt feltétel az abszinencia. One day, I heard a vision speaker at the Better Together meeting. És aztán volt egy olyan este, amikor egy visiones speaker beszélt ezen az Együtt jobbak vagyunk elnevezésű Zoom gyűlésen. And I had been listening to him for months. És hát őt már régóta, hónapokkal korábbról elkezdtem őt hallgatni. And I really liked what I heard. And at the Better Together meeting when he was the speaker, sorry. Go ahead. He said he was an available sponsor. És hát nagyon tetszett az, ahogyan beszélt, de ezen a gyűlésen történt az, hogy a megosztásában azt is megemlítette, hogy vállal szponzorálást. He had his phone number on his square, and I picked up my phone and I texted him while he was still talking. Kiírt a képernyőre a telefonszámát, és hát én azonnal megragadtam a telefonomat, és már akközben küldtem neki egy üzenetet, miközben én még tartotta a bevezetőjét. He called me back right after the meeting, and I said yes to everything he said. Rögtön a gyűlés után visszahívott engem, én pedig bármit is mondott, mindenre, amit mondott, igen, mondtam. And the first thing he said to me was, hold on. The only thing I need to know about God is that there is one, and I'm not it. Az első dolog, amit megfogalmazott a szponzorom, az volt, hogy Istenről egyetlen egy dolgot kell tudnom, hogy létezik, és hogy nem én vagyok az Isten. And I said, okay, you'll have to help me find one. Mondtam, hogy oké, nekem ez így rendben van, és úgy kértem, hogy segítsen felállnom egy ilyen felsőderült. So on page 46, in the middle paragraph, it says, do I now believe, or am I even willing to believe that there is a power greater than myself? A 45. oldalon az áll, hogy hiszem-e már, vagy hajlandó vagyok-e elhinni, hogy létezik egy nálam hatalmasabb erő. 5 minutes. Thank you. So I'm on my way. That's all the book says I need to do. Once I can be willing to believe, I'm on my way. De nagy könyv az arról biztosít engem, hogy semmi más teendőm nincsen, mint hogy elinduljak ezen az úton. És hogyha hajlandó vagyok hinni, hogy hajlandó vagyok nyitva lenni arra, hogy higgyek, akkor már rajta vagyok a jó és fényen. So I forgot to say that I'm talking about step 2 today. I don't know if you announced that. I did. Okay. Elfelejtettem mondani, hogy a második lépésről beszélek, de Petra bejelentette. Okay. So step 2, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. A második lépés úgy szól, hogy eljutottunk arra hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja gondolkodásunk józanságát. It doesn't say that I already believe. It says I came to believe. Nem azt mondja ez a lépés, hogy már megvan ez a hitem, hanem azt mondja, hogy eljutottam erre a hitre. The only thing I could believe is that it worked for millions of people. Én azt az egyetlen egy dolgot voltam képes elhinni, meg láttam, hogy ez emberek millióinak vált be. Okay. I don't know what kept me abstinent for 30 some years, but I do know why I lost it.
Arról fogalmam sincs, hogy mi tartott engem a 30 akárhányig abstinensen, azt viszont pontosan tudom, hogy mi miért vesztettem el az abszinencián. It's because I missed over connecting to a power. Azért vesztettem el, mert kihagytam azt a lépést, hogy megtaláljak és kapcsolatot lépesítsek egy nálam hatalmasabb erővel. So the first thing I had to do was get rid of the God of my childhood. Az első lépés, amire szükségem volt, hogy valahogy megszabaduljak a gyermekkorom Istenképétől és Istenétől. The most important part for me was figuring out what my higher power was not. Számomra a legfontosabb dolog az volt, hogy azt tudjam meghatározni, hogy mi nem az én felső belőn. Okay. It wasn't the God that I believed criticized me and judged me. Tehát ez nem egy olyan Isten volt, aki szerintem engem kritizálni és elítélne. It wasn't the God that I thought allowed me to be victimized. Biztosra vettem, hogy nem egy olyan Isten, aki engedi, hogy áldozattá váljon. It wasn't the God that I thought made me feel alone in this world. Szerintem nem is egy olyan Isten volt, aki engedte volna azt, hogy magamra maradjak ezen a világon. And I had so much shame and self-hatred. I thought that was because of God. Telen voltam szégyennel és önutálattal, és mindezeket Istennek tulajdonítottam. So I had to get rid of that God. That God was fired. Ki kellett, hogy rúgjam ezt az Istent, fel kellett, hogy mondjak neki. Then after that, I could start finding what my higher power was. Viszont csak ezután kezdtem el azt megtalálni és kitalálni, hogy milyen is akkor az én felső belőn. And apparently it took 8 months to be able to become ready and able to believe something. És hát úgy tűnik, hogy 8 hónapra volt ahhoz szükségem, hogy hajlandó és képes legyek arra, hogy valamiben, bármiben hinni tudjak. In those 8 months, I binged my brains out. És hát ezzel a 8 hónap alatt agyba fővezabáltam magam. Day and night. 7 nappal átéve semmi más nem csináltam. We're told that this disease is progressive, and I found out that even though I was abstinent, my disease progressed. És hát ugye azt tanultuk meg itt a programban, hogy ez a betegség progresszív, és hát ezzel nekem is szembesülnöm kellett, hogy tényleg így van, mert hogy ugyan sok éven keresztül abszinens voltam, mégis súlyosbodott a betegségem. I was blackout eating, just like they say there's blackout drinking. Gyakorlatilag kiütöttem magam a kajálásra, pont úgy, ahogy egy alkoholista ájulási vissza magát. I live alone, and before I go to bed at night, my kitchen is clean. And I would wake up in the morning, food all over the place. Egyedül élek, és hát az a szokásom, hogy lefekvés előtt rendet teszek a konyhába. Ebben az időszakban, amikor reggel előtt tántorogtam, akkor, mint hogyha egy ilyen áruházi bomba robbant volna a konyhában, tele volt a kaják romjaival. I felt like I was crawling out of hell. Hát úgy éreztem magam, mint aki a földi pokolból mászik elő. And getting nowhere. I was not leaving hell. It lasted forever. És hát reggelente, mintha pokolból jöttem volna elő, de hát nem jutottam ki belőle, és hát végtelen bosszúnak tűnt ez a szenvedés. Right. So,
now you know what I went through. Now I'm going to tell you how my sponsor helped me. Én most adtam egy kis képet arról, hogy mind mentem keresztül, most pedig azt szeretném felrajzolni, hogy hogyan segített nekem a szponzorom. I connect with nature. And so that's where I started looking for any power that's greater than me. Nekem nagyon fontos kapcsolatom van a természettel, úgyhogy itt is kezdtem el a keresését valami nálam hatalmasabb erőnek. 10 minutes. Thank you. So if you can see behind me, that's where I live in Connecticut, and I go to the beach a lot. Hogyha a hátam mögé pillantotok, akkor látjátok, hogy én itt élek, és nagyon sokat strandolok. And I'm going to tell you different ways in which I became convinced that there is a power. Most azokról a helyzetekről szeretnék nektek mesélni, amik engem meggyőztek arról, hogy létezik egy felső velünk. I was on my paddleboard and I was thinking it would be nice to try a different paddle. Egy ilyen szapon evezgettem a vizen, és egyszer csak az jutott eszembe, hogy jó volna valami másik útvonalat, vagy valami mást kipróbálni. The paddle I was using came with the board, but it was, it was not special. Illetve, hogy egy másik evezőt kéne kipróbálnom, már hogy hát ezt együtt kaptam a kis szerkezettel, és hát nem volt benne semmi különleges. And all of a sudden, I saw something floating in the water, and I paddled over to it. És akkor fölpillantok, látom, hogy ott nem messze valami úszik a víz felszínén, és akkor hát oda eresztem. It was a paddle. Hát és lássad, hát egy másik evező volt. And how do I know there's a power? Because paddles don't float, they sink down to the bottom. És hát hogy jön ez a felsőbb erőhöz? Hát úgy, hogy az evezők azok nem lebegnek a víz felszínén, hanem lesülnek a vízfenékre. That paddle was a gift from my higher power. A felső velünk ajándékozta nekem küldte nekem ajándékba ezt az evezőt. It was a way that I was shown that there is something out there other than me. Tehát ez is azt mutatta meg nekem, hogy rajtam kívül van még valami más és valami nagyobb. Okay, that's just one little miracle. Ez csak egy apró csoda, amit most megemlítettem. I was again on the beach one day and the sky was beautiful, just like in this picture behind me. Egy másik napon szintén éppen a vízparton kószáltam, és hát gyönyörű napos idő volt, pont olyan, mint a mögötti képen. And I thought in my head, okay, if there's a power out there, I'd like to see something special. Could you maybe show me something? És akkor eszembe jutott, hogy na jó, hát hogyha létezik itt valami nagyobb erő, hatalmasabb erő, akkor hát mutasson nekem valami különlegeset. So I went out paddleboarding for about an hour and a half, and I came back and I already had the paddle out of the water. I was finished. És akkor megint elmentem evezni, körülbelül egy órát eveztem, és már partra szálltam, már ki is vittem az evezőt a partra. And I thought to myself, okay, well, I guess there was nothing special. And I was looking around. És Maybe I missed it. Sorry. Pont azon gondolkoztam, hogy na jó, hát itt nem jött semmi nagyszabású, de azért úgy fölkésztem a környéket, hogy hát ha lemaradtam az események. All of a sudden, the beautiful sky turned black and it poured rain right in front of me. Like 20 meters off the beach. És akkor egyszer csak egyik pillanatra a másikra
beborult az ég, befeketedett, és körülbelül 20 méterre tőlem leszakadt az eső. But it was not raining anywhere else. De azon a helyen Right in front. kívül, mint úgy, hogy csak ott egy ilyen oszlopban előttem esett volna az eső, sehol máshol nem. And it lasted maybe 30 seconds, and then the sun came back out. És ez And az egész körülbelül 30 másodpercig tarthatott, aztán újra felderült az ég, kisütött a nap, sehol nyoma se volt esőnek tőlem. And it was a beautiful sunset. Just like that. És aztán következett egy mesés naplement. I have never experienced anything like that before. Not in any country, and I have traveled all over the world. Soha életemben korábban nem volt ilyen tapasztalatom, semmilyen részén a világnak, pedig nagyon sokat utaztam. So again, that showed me I have a thought and there's some power out there listening, perhaps. So I'm coming to believe. Szóval ez megint azt bizonyította nekem, hogy valami szöget a fejembe, és van valami nagyobb erő, ami erre reagál valahogy válaszol. Tehát, hogy én így elindultam a hit felé vezető úton. I have more examples on the beach. But I don't need to bore you with all these examples. I needed a lot of convincing. Még jó pár ilyen példát tudnék felsorolni, de nem szeretnélek untatni benneteket. A lényeg az, hogy hát engem nem volt könnyű meggyőzni. So the book tells me how that I need a relationship with this power. It's not enough to know that it's there. I need a relationship. A nagykönyv azt mondja, hogy kapcsolatot kell kialakítanom ezzel a felső erővel. Az nem lesz elég nekem, hogy tudok a létezéséről, hanem igenis kapcsolatba kell kerülnöm vele. And I need to begin to lean on this power, whatever it is. És hát bármi is legyen ez a felsőből, el kell kezdenem rátámaszkodni. And I have to give anything I don't want to give up. I need to hand to this power. És hát ennek a felső erőnek át kell adnom mindent, amit amúgy nem lennék hajlandó odaadni. 15 minutes. Thank you. In order to feel safe, I need to know that I'm not alone. Ahhoz, hogy megtapasztaljam a biztonságot, és átéljem azt, ahhoz arra van szükségem, hogy tudjam, hogy nem vagyok egyedül. I was petrified to give up the food. Én rettegtem odaadni az ételt, a gondolatától is kikészültem. I thought I would die if I couldn't eat what I wanted to eat. Azt gondoltam, hogy bele fogok halni, hogyha nem ehettem azt, amit akarok. And it's not just a saying. I really thought it would kill me to give up the food. Ez nem csak úgy mondom, hanem tényleg azt gondoltam, hogy belehalok abba, hogyha abba hagyom az abelást. But it didn't. I didn't die. De nem mondtam benne. And speaking at this meeting, I was really nervous. I was very, very anxious, and I did not die. És hát ugyanez van ezzel a gyűléssel is, hogy nagyon izgultam, nagyon ideges voltam, hogy itt fogok beszélni, de endesen haltam benne. But I really think I am. It feels in my body like it's really gonna kill me. De annyira elevenen átélem ezt a testembe, ezt a rettegést is, ezt az érzést, hogy tényleg meg vagyok győződve róla, hogy én ebbe belehalok. So I'm here to tell you, the power works. You just have to plug into it like electricity.
És hát azért is jöttem, hogy elmondjam nektek, hogy ez a hatalom, ez az erő működik. Pontosan úgy kell rácsatlakoznunk, mint ahogy bedugjuk a dobót a konnektorba, és jön az ellen. And every day I wake up and I do what the big book tells me to do on page 85. És hát minden áldott reggel, amikor felébredek, akkor megteszem azt, amit a nagykönyv kér, vagy mond, hogy tegyek meg, ami az angol 85. oldalán van, a magyarban egy-két oldal elég van. It's actually page 86. Sorry. Illetve az angol 86. oldalán van. Right. The on awakening, the step 11, the morning review. I do the morning review and then I do the nighttime review on page 86. But I do exactly what the book says. No, and that's it. Ugye ez az a rész, ami arról szól, hogy ébredéskor mi az, amit meg kell tennünk, és mielőtt nyugovóra térünk, akkor mi dolgunk van az esti leltárt elkészíteni, és hogy én ezt kérdés nélkül és kivétel nélkül mindig elvégzem. And I guess the last thing I would say is figure out what you don't want to give up to your higher power and just do it. És az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani nektek, hogy szerintem fontos, hogy kitaláld, hogy mi az, amit nem szeretnél odaadni, vagy átadni a felső erődbe, na és azt mondod. Your power is going to be there. I don't know what the power is for me. I just know what it is not. És hát a felső erő ott lesz velünk. Én azt nem tudom megmondani, hogy az én felső erő micsoda, azt meg tudom fogalmazni, hogy micsoda nem. And with that, I pass. És hát ezzel akkor be is fejezem. Thank you so much, Carli. You're welcome. Meg kell állítanom most a felvételt? Okay, I will just stop the recording.